Merhaba arkadaşlar, hepiniz IEFT Talks webinarlarına hoş geldiniz. Bugün Amerika'da eğitim planlarınız için kaçırılmayacak özel sunumu ile Madison College'dan Noel ve Alperen bizlerle olacak. Lütfen sorularınızı sağ alt köşede Questions bölümünden yönlendirmeyi unutmayın. Yes, Noel, the stage is yours now. You're on mute. Good morning. Can everyone hear me? It's so good to be Yes, we can hear. Today. My name is Noelle Miranda, and I am here in Madison, Wisconsin. Very excited to share more about Madison College with you today. I want this to be a session that's very interactive and gives you time to ask questions. We have one of our current Turkish students who'll be joining us, so want to save a lot of time at the end for a Q&A. And really excited to share more about the unique opportunities we have at Madison College. I'm going to bring up my screen real quick. So the first question that I get asked when I mention that I work at Madison College is, where in the world is Madison? It's a smaller... We can see it full screen. Can you go full screen, please? Let me try something else. Can everyone see my screen now? No, still it's a little bit hard to... Can you change the slides? No. Okay. Does that work for everyone? Yes, that works. Okay, perfect. The first question that I get asked a lot about Madison is, where is it? If you're familiar with the US, there's several different regions. We're in what's called the Midwest. If you're familiar with Chicago, or you've heard of Milwaukee and the Milwaukee Bucks, Madison is not too far from that. So we're located in Wisconsin. You can see our population. Some of the unique things about the city that I think are really helpful for Madison College students is that it's an easy city to get around. We have a lot of public transportation, a lot of buses. So it's easy if you don't have a car to see all sorts of different areas in the city. We have the state capitol, so there's a lot of government opportunities in our city. And there's also a lot of natural resources. So you can see a picture of the lake, which we're located right by. There's many national parks and a lot of different opportunities, depending on what experience you'd like, to be housed in an apartment, to live in different parts of the city. So it's an area that gives you a lot of opportunities. We also have a lot of variety in seasons. We have 4 seasons throughout the year. In the winter, our lake is frozen over, so you can do things like fish on the ice, go skiing, and then in the summer, you can go boating on the lake. It's really, really beautiful in the summer. We're ranked as one of the best places to live in the US. And it's also a great place if you're interested in business opportunities, just to connect with a community that's doing a lot. We have a lot of technology in our city, a lot of bio opportunities. So it's a place where things are constantly changing. And although it is has a lot of opportunity, I think the other really great thing about the city is that it's very safe. Our college campus is the number 3 safest place in the state to study. Madison College is what is called a community college. So we have 2-year community degrees and then the opportunity to transfer to a 4-year university. We have over 180 programs across 11 areas of study and several campus locations. The thing that I think will be of most interest is that we have a transfer agreement with UW-Madison, which I'll speak to in a bit. But before I get to that, I'd love to turn the floor over to Alperen, who is a student studying with us currently in our IT area. Merhabalar. Şu an kamerayı açamadım ben ama niye öyle oldu?
5 saniye. Destek gönderdim tekrar. Evet, deniyorum. Evet, merhabalar. Alperen ben. Yaklaşık 3 senedir Amerika'dayım. Bunun son 2 senesi Madison'daydım. Madison'dan bahsedeyim kısaca. Madison çok güzel bir yer. Yani doğayla iç içe ufak bir şehir. Yani hem şehir hayatı var hem de aynı zamanda sakin kafayla böyle doğayla iç içe olabileceğiniz bir yer. Geçen dönem Madison College'a başladım. Madison College'da yani ilk baştaki yani fikirlerim şöyleydi. Yani 2 senelik okul, yani Türkiye'deki yüksek okul mantığında başvurdum. Ancak tahminimden çok çok daha ileri seviyede bir yer olduğunu gördüm. Özellikle kampüsü ve verdikleri eğitim. Yani gayet yani şaşırttı beni. Bu arada sabah 8 burada şu anda. Biraz uykuluyum, o yüzden tam konuşamıyorum. Hakkınızı helal edin. Neyden bahsedeyim? Eğitiminden bahsedeyim. Eğitimi, bunu da arkadaşım söyledi bana. Yani ben çok araştırmamıştım. IT, yani yazılım üzerine olan bölümleri ODTÜ'nün bile hani 150. sıralarda yer aldığı bir hani dünya sıralamasında, okullar sıralamasında 100. sırada falan geliyormuş. Yani ODTÜ'den, Boğaziçi'nden falan çok çok daha iyi yazılım dersleri olduğunu öğrendim. Tabii bunu ben başvurduktan sonra, okula başladıktan sonra falan öğrendim. Onun haricinde sosyal hayat olarak çok dolu dolu bir okul. Her dakika bir şey yapmaya uğraşıyorlar. Yani İnanın, yani belki sıkılırsınız bile yani. Her dakika bir etkinlik yapalım, bir şey yapalım. Bir koşuşturmaca her zaman var okulda. Yani okula bir gidiyorsunuz, birileri tavşan kostümünde takılıyor. Bir gidiyorsunuz, başka bir şey giymişler falan. Hep böyle bir etkinlik var yani. Onun haricinde benim için önemli olan açıkçası okuldaki yani iş imkanları falan da, hani hem böyle kariyer, yani okuldan sonra ne yapacağım, ne edeceğim. Hem onun için ayrıca bir center'ları var, yani böyle yani kariyer üzerine odaklı, yani size yardımcı oldukları, fikir verdikleri, ne bileyim hani CV'nizi nasıl doldurmanız gerektiğini falan öğrettikleri. Hatta şöyle, iş görüşmesine gideceksiniz mesela, kıyafetiniz yok, yani üzerinize giyecek kıyafetiniz yok, yani bir resmi bir şey giymeniz lazım. Onun için bir odaları var. Gidiyorsunuz oraya, sizi giydiriyorlar. Ve giydiğiniz kıyafeti de hani size bırakıyorlar. Ha, sizin olsun şu saatten sonra diye. Hani o kadar yani hazırlıyorlar, paket servis yapıyorlar sizi endüstriye, yani piyasaya. Aynı zamanda okul içerisinde güzel iş imkanları var. Yani şu anda saatlik ücret $14 olmuş durumda. Okul içerisindeki kampüs. Yani biliyorsunuz ya, buraya öğrenci olarak geldiğinizde dönem zamanında, yani okul zamanında 20 saat, yaz döneminde ise 40 saate kadar legal olarak çalışma hakkınız var. Yani şimdi 20 saat çalıştığınız zaman hem çok fazla yorulmazsınız. Part-time'ın part-time'ı. Hem de saatlik $14 gelir olması açıkçası burada kiranızı karşılar. Yani bilmiyorum şu an hanginizin durumu nasıldır, açıkçası bilmiyorum ama yani bazıları çok rahat gelebilir buraya ama bazıları hani ucu ucuna geliyordur. Anladınız mı? Yani ailesine bir şekilde destek olmak istiyorsa, yani burada çok rahat bir şekilde ailelerinin üstünden, annesinin babasının üstünden hani yükü gayet rahat bir şekilde alabilirler buradaki işler sayesinde. Ben de daha yeni başladım. Daha geçen hafta başladım burada ilk işimi. Yaptığım açıkçası çok böyle amşam bir şey yok. Okulun bir tane YouTube kanalı varmış. Onun etkinlikleri olacak. O etkinliklerin posterlerini hazırlıyorum. Yani öyle çok yorucu işler değil ama en azından buradaki iş hayatını görüyorsunuz. Hem ekstra bir para kazanıyorsunuz hem de sosyal bir olay sonuçta, hani çalışmak. Başka bakayım anlatabileceğim. Okuldan sonra, yani F1 vizesiyle geldiğiniz için okuldan sonra bir sene çalışma izniniz oluyor. OPT programı. Onu da ben de merakla bekliyorum açıkçası. Benim niyetlerimden bir tanesi de o. OPT'de istediğiniz herhangi bir yerde bir sene çalışma izniniz oluyor ve bu açıkçası çok çok daha farklı yerlere varabilir, yani güzel bir performans sergilerseniz çalıştığınız yerde. Ya bir sürü imkan var. Ya bu herhangi bir college olabilir, yani Amerika'da herhangi bir yer olabilir. İlla burası
Niye derseniz Madison 10 numara bir yer açıkçası. Yani birçok yerde yaşadım. North Carolina'da yaşadım, Los Angeles'ta yaşadım, New Jersey'de yaşadım. Aman hiç oralara gitmeyin. Yani buralar çok sakin, çok güzel yerler. İnsanlar özellikle Madison bölgesindeki pardon bir şey yumuşattı. Kapandı şey. Madison bölgesindeki insanlar özellikle çok böyle nasıl diyeyim? Ya Madison soğuk yer, insanları sıcak. Yani öyle. Evet, soğuğuna gelmişken ondan kesinlikle bahsetmem lazım. Madison'ın soğuğu, yani Erzurum soğuğu mu desem, Ağrı'nın karı mı desem, yani hazırlıklı olun yani gelmeyi düşünüyorsanız. Ama çok da etkilemiyor yani beni en azından. Yani onu bir unutmayın yani. Kışı sürpriz olabilir birazcık. So yeah, I explained quickly. Yeah, you can take the stage now. Thank you so much for sharing, Alperen, and we'll have him join us at the end as well to take some Q&A. And I think students hearing from students is really, really helpful. So thank you for sharing your experience, Alperen. Yeah, absolutely. Just quickly going through, so you can see a variety of the programs that we have available. Here's a lot of our different really popular majors. A lot of these majors give you hands-on experience. You can choose to either major specifically in an area and get a 2-year associate's degree, or we can do what's called a liberal arts transfer. If you're interested in going the 4-year university track to get an undergraduate degree, you would want to select the liberal arts transfer. These would be general education courses that you could transfer to a university like UW-Madison towards a specialized degree there. Alperen shared a little bit about this already, but one of the things that we really want to make sure that our graduates and our alumni are given and equipped with our career resources. So throughout your time at Madison College, you'll have many opportunities to connect with a career advisor and explore different career options that might be of interest to you. There's fairs, internships. We have an entrepreneur in residence at Madison College if you're interested in learning more about business, how to run your own company. A lot of practical and in the classroom experiences that you can have. We have a job posting board where you can see on-campus jobs called Handshake. If you're interested in working while you're on campus as an international student, we do reserve our on-campus jobs specifically for international students, which can be really, really helpful. Our wages start around $14 US an hour, which is about $1,000 a month that you could put towards your studies. And then once you're finished with your degree, there are also some off-campus work permissions that could be available, like OPT or CPT. If you have a specialized degree and need hands-on experience outside of learning in college, we can help you secure that as well. One of the things that we're really proud of is that 93% of our graduates are employed within 6 months of their graduation. And we help you with our Career Services Center to navigate that jump from being a student to being in the workplace. As much as we want to provide really great ways to learn in the classroom, we also want you to have fun while you're on campus. So there's over 60 student clubs and organizations that you could be part of. We have a radio station on campus, a newspaper on campus, all sorts of different clubs and governance groups that you could be a part of. We do have a new fitness center, which has just been unveiled for this next fall. I enjoy exercising, so I'm really excited about it. So I for our sports teams too, they have a new gym. And we also have something called an Intercultural Exchange. One of our missions at Madison College is to put global learning in all of our classrooms, and we really value having a multicultural campus. So we have a space that's dedicated towards bringing the campus together around all the different identities that we have on our campus.
We have things like a global showcase every year that showcases different cultures that are on our campus. We've had everything from K-pop groups come and join us to Spanish flamenco dancers. So we have a little bit of everything. And then we have a unique program that's called Cultural Connect. And if you're interested in connecting with American students while you're studying at Madison College, this program will help pair you up with another American student. You can go to some events like bonfires, football games, and share about your culture with the person that you're paired up as well. Another opportunity that's unique for Turkish students is what's called the Madison Gateway Scholarship. The UW-Madison, who is our pathway school, a four-year university, has the Arabic, Persian, and Turkish Language Institute, which is a summer program that's about 8 credits. And through this intensive learning, we provide a scholarship for our students if they're interested in studying these different languages at any level in their future academic work. Speaking of UW-Madison, one of the things that we've been working on recently is called a 2+2 transfer. And if you're familiar with community colleges, maybe you've heard this term before. But it's kind of a unique setup in which you spend 2 years at community college, and then you transfer with a liberal arts transfer to a four-year university. What this allows you to do is that you're guaranteed to be able to transfer into UW-Madison specifically. Typically, if you were just going straight to UW-Madison, it might be a harder process, and they do have caps on how many international students they can take in that way. But with this program, you spend 2 years at Madison College. You're guaranteed to be able to transfer to UW-Madison after those 2 years, as long as you maintain a 3.0 GPA. And you'll earn your degree in the same 4 years as if you had gone directly to university, but you'll save approximately $70,000. Many of our international students in particular like this setup because our classes at Madison College are much, much smaller. You get to know your professors. You can kind of ease into your college experience, get to know Madison a little bit better instead of being in a really huge university right off the bat. And there's a lot of cost savings as well. UW-Madison is about 10 times the size of Madison College. It has about 45,000 students. Students from about 116 different countries, so very diverse as well. They're very well known for their sports, if that's something that you enjoy, but they're also really, really well known for their research. They're within the top 10 of public universities when it comes to research, specifically in engineering, agriculture, business. There's a lot of different areas within UW-Madison that you could specialize in. It's within the top 20 best public universities in the world, and it is consistently ranked top universities in the world. So the Madison College, UW-Madison kind of pathway program ends up being of interest to a lot of our students. And I would say most of them kind of choose this 2+2 route. When it comes to tuition, you can kind of see 3 different institutions in Wisconsin. Marquette University is there at the top. It's the more expensive. UW-Madison is a little bit more affordable, but Madison College is the most affordable by far of these 3. We also do have scholarships that are available that can help reduce tuition down to what an in-state resident would pay, so closer to $5,000. Scholarships are limited and are kind of awarded on a first-come, first-served basis. So as you're applying, it's really good to apply ahead of deadlines. That gives you the best chance to be able to qualify for some aid, if that's of interest. When it comes to joining us at Madison College, here's some of the things that we look at that are part of our process. We collect high school transcripts and then have a credential evaluation. We have some tests that you can take around English proficiency.
Typically what I recommend is the AccuPlacer that's there at the top. That's a very it's not a cost prohibitive test. I think it's about $15. And then that counts towards your English proficiency and also counts to how you're placed in your classes. And we also accept scores like TOEFL, Duolingo. So that's usually a pretty easy requirement for students to meet. When it comes to tuition and cost of living, you can see the figures there. Depending on if you're going for the liberal arts transfer or just for the 2-year degree, that affects your tuition dollars a little bit. If you have a host family that you're staying with in the US, that really reduces down the amount of finances you need, and a lot of students do choose that option. You can see some of our application deadlines as well. We like to give students a lot of time to apply, and we don't have any application fees. So it can be a really good option, a really great option for students, and gives you a lot of time to think through your options. I'll just pause there since I've been talking a lot and just open it up for questions. I see we have some questions and some chat messages. Alperin, do you want to join us real quick? Yep. So I answered some of them. Oh, thank you. But I can answer in voice as well. Ece Güney'e cevap vereyim. Bu sosyal kulüplerden bahsetmiş. Şöyle ya birçok zaten bir tane uygulaması var. Wolfpack diye okulun. Orada tüm kulüpleri görebilirsin. Orada hani ne bileyim bisikletinden dağcılığına, okul içerisinde yapabileceğin yani değişik bir sürü kulüp var. Ben bir tanesine üye oldum. Hani bir gideyim katılayım dedim ya. Ben biraz meşgul adam ya. Koşturuyorum sağa sola durmadan iş güç. Ama yani bir gideyim göreyim dedim yani. Bir sosyal aktivite olsun dedim. Şeyle alakalıydı. Dungeons and Dragons diye böyle masa oyunları var biliyorsunuz. Onun sosyal kulübüydü. Yani orada bir gideyim dedim ama topluluk çok iyi bir topluluktu. Yani Dungeons and Dragons için mükemmel bir topluluktu. Hepsinin yani nasıl diyeyim yani filmlerde, dizilerde gördüğünüz o gözlüklü böyle hani tipler olur ya böyle hani nasıl derler nerd dediğimiz yani o tarz insanlardı. Ya ben sevdim ama bir daha gitmedim açıkçası. Ama dediğim gibi güzeldi yani. Her türlü kulüp var yani sosyal kulüp olarak her türlü kulüp var. Şimdi bakalım. Is GPA required? Onu tam bilmiyorum ben açıkçası buradan direkt yaptığım için. Lise diplomamı göstermiştim ben. Onu burada çevirttirmiştim. O şekilde başvurmuştum. Onu bir daha sorarız. Noel'e sorarız onu. Başka. Gelmek istiyorum. Eda Sevinç'in bir sorusu var. Madison College'ı çevredeki college'lardan farklı yapan nedir diye. Ya eğitimine hiç girmeyeceğim. Eğitiminden hiç bahsetmeyeceğim. Çünkü ben diğer okulları görmedim sonuçta. Bu hani ben tamam buradaki eğitimi çok beğendim ama diğerlerini bilmiyorum. Belki daha iyidir değil mi? Ama bölge olarak konuşacak olursak en yakın burada var. Milwaukee var. Milwaukee oraya ben zamanında başvuru gibi oldum. Böyle bir öğrenci maili açtım. Bana inanır mısınız hala geliyor öğrenci mailine. Her hafta otoparktan araba çalınma mailleri geliyor. Öğrencilerin dikkatine şu araba şu gün çalınmıştır falan diye. Asla güvenli yerler değil. Yani Milwaukee şöyle söyleyeyim Chicago tehlikeli bir yer biliyorsunuz. Chicago'da yaşayamayan durumu olmayan Milwaukee'de yaşıyor. 2 defa gittim. İkisinde de ters kelepçeyle alınan bir sürü adam gördüm. Yani girer girmez şehre. Yani bölge olarak tavsiye edeceğim bir bölge değil. Wisconsin'da Milwaukee. Ama Madison yani çok güvenli, çok demin anlattığım gibi 10 numara bir yer yani. Onun haricinde Madison'daki diğer üniversite, demin Noel'in de bahsettiği University of Wisconsin-Madison hem bölgedeki hem ülkedeki hem dünyadaki en iyi okullardan birisi yani ilk top 10'de yani. Oraya geçiş yapabilirsiniz 2 sene okuduktan sonra. Benim öyle bir niyetim yok ama niyeti olan varsa kesinlikle tavsiye ederim. Çok
büyük kampüsü olan, bildiğiniz şehrin her tarafına yayılmış kocaman bir kampüs düşünün. Yani öyle bir okul. Yani bir sürü Türk öğretim üyesi de var orada. Yani 10 numara bir okul orası. Orayla bu Madison area Technical College'ı karşılaştırdığın zaman karşısında çıkabilecek tek şey yani paradır yani. Birinde 50 bin 60 bin yıllık harcamanız olacak. Öbüründe 20 bin. Yani büyük bir save oluyor ortada. Ama dediğim gibi oraya geçiş yapabilirsiniz. Burada 2 seneyi bitirdikten sonra hem para kazanmış olursunuz. Kazanmış değil de hani çok kaybetmiş olursunuz. Bakayım başka soru ne var? Onu bir soralım ya. Belli bir not ortalaması zorunluluğu var mı? Ben öyle bir şey bilmiyorum açıkçası. So Noel, they're asking about if there's any GPA requirement when you're applying for Madison College. Let me go back to the admission side. So we don't are they asking related to admission or related to transferring to UW-Madison? Oh no, it's the admission to. Related to admission, there isn't a GPA requirement. Yeah. Because I don't remember anything like that when I yeah. applied. Good question. There's no GPA requirement. Lise diplomanızda dediğim gibi yani başvuru yapabiliyorsunuz. Yani smooth bir proses, yani güzel bir proses. Başka soru var mı? Yani şöyle bakıyorum. Soğuğuna tekrar geleyim istiyorsanız. Madison'ın soğuğu yani soğuk. Ciddi anlamda soğuk. Ama yani bir üstünüze bir North Face ceket çektiğiniz zaman çok da bir şey olmuyor. So yeah. I answered most of the questions. So. Thank you so much for the great questions. Are there any questions about the 2+2 model? I know that's not as common around the world. It's more in the US. So if there are any questions about how it works to transfer from one institution to another institution, we'd love to chat more about that too. They're asking about IELTS. So can like Turkish students in Turkey, can they take Accuplacer test online? Yes, yeah. Okay, the great thing about the Accuplacer is that you can take it at any place in the world. You just sign up for a time slot on our website. Okay. Şimdi okulun kendi sınav sistemi var. Yani dil seviyenizi görmek için. Tabii ki IELTS, TOEFL falan bunların hepsi geçerli. Ancak bunlar masraflı şeyler biliyorsunuz. Yani bir girdiğiniz zaman yani 200-300 dolar belki $1000 kadar yolu var yani bunların. Accuplacer testini online ben almıştım. Yani ben o şekilde başvuru yaptım. Accuplacer testini online olarak alıyorsun. Yani $5 bir ücreti var. Çok bir ücreti yok. 5-10 dolar bir ücreti var. Şu an kaç olmuştur bilmiyorum ama yani oradan da mesela çok güzel hani tasarruf yapabilirsiniz yani. O benim işimi görmüştü açıkçası. Öyle. Başka sorusu olan varsa aynen öyle. Yani tam olarak dediğim gibi zaten kredileri transfer ediyorsun. O sebepten zaten 2 senen kalıyor yani şeyde üniversitede 4 sene yerine 2 sene okuyorsun. Ona Noel de yazıyor şimdi. Onun haricinde buraya gelmekle ilgili sorusu olan, sakıncaları olan, ne bileyim hani kafasında düşünceleri olan varsa onlar da bana ulaşabilirler yani. Sonuçta 3 sene oldu burada yani. Burada da bir yani uğraştık durduk. Öyle gençlere yardımcı olmak gerekir.
Any other questions about Madison, the city, or what it's like to live here? I know that's something that I get questions about a lot. Yeah, they only ask. There are some differences. They only ask if it's like cold, and I said, yeah, it is cold. I'm like, I cannot lie about it. It is cold, but like, you know, people are warm. That's better, yeah. Turist vizesiyle gelip burada şey yapılabilir mi? Yapılabilir. Ben açıkçası turistten çevirdim. Ama ilk başta turiste de gelmemiştim ben. Work and Travel tarzı bir programla gelmiştim. Onu turiste çevirdim. Ardından turisti de şeye çevirdim. O yüzden ben 3 senedir buradayım ve sadece geçen dönem başlayabildim. Bu işler uzun işler. Yani 6 ile 9 ay arasında vakit alabilecek işler. Mümkün. Yani ama açıkçası statü değiştirdiğiniz zaman Türkiye'ye gidiş geliş birazcık belki sıkıntı olabilir. Çünkü statü demek vizeyle aynı demek değil. Yani statü veriyorlar size, Amerika içerisinde geçerli bir statünüz oluyor ama Amerika'nın dışına çıktığınız zaman pasaportunuzda bir vize yok. Tekrardan vize başvurusu yapmanız falan gerekiyor Türkiye'den. O yüzden tavsiye etmem. Yani şu an şansınız varsa zaten şöyle bir şey var. Öğrenci vizesi almanız, turist vizesi almanızdan daha böyle yüksek ihtimalli olan bir şey. Özellikle gerekli evraklarınızı, sponsor belgelerinizi toparlayıp gittikten sonra turist vizesi alma olasılığınızdan daha yüksek olan öğrenci vizesi yani. Kesinlikle onu daha çok tavsiye ederim. Alperen, would you be willing to share what you're planning to do after your time at Madison College? Maybe students would find that helpful too. I already talked about it, but maybe I didn't talk deeply because like I was kind of sleepy. I'm starting to come to myself, you know, like I'm starting to be awake. Dediğim gibi OPT programı diye bir program var. Okul sonrasında başvurabileceğiniz. Hatta burada 2 dönem okuduktan sonra başvurabileceğiniz. Bu gene şeyde change of status yaparkenki işlemle benzer bir işlem. Yani evraklarınızı burada immigration office'e gönderiyorsunuz. Onlar onaylıyor. Bir 6 aylık bir süreç var gene. Ama yani büyük bir şans. Burada bir sene legal olarak çalışabilmek, hem böyle yani şimdi planlarınız nedir bilmem, yani Türkiye'de kalmayı düşünen, hani ben burada okuyacağım sonra Türkiye'ye döneceğim orada iş kovalayacağım diyen varsa tabii ki yani çok fazla bir sizi etkileyen bir şey yok ama kesinlikle yine güzel bir olay, çünkü bu sefer ne yapmış olursunuz? Amerika'da iş tecrübeniz olmuş olur. Türkiye'de de işinize yarar bu CV'nizde. Onun haricinde nasıl diyeyim, yani burada kalmak isteyen varsa dediğim gibi çok farklı yerlere gidebilir konu. Orada büyük bir şirkette işe başlarsanız, orada kendinizi sevdirirseniz, ne bileyim hani işi yaptığınızı gösterirseniz o insanlar sizin için sponsor da olabilir. Bu sizin hani işin kartınıza da sebebiyet olabilir. Tabii ki bunlar varsayımsal olarak konuşuyorum. Yani benim planım açıkçası o şekilde yani. Ben burada bölümümle alakalı. Bu arada IT Front-End Developer okuyorum. Onu söylemedim. OPT'ye başvurup, yani okul bittikten sonra OPT'ye başvurup açıkçası bu sektörde ilerlemek istiyorum. Ya, Türkiye'de zordu bu benim için çünkü bilmiyorum artık sınavların ismi ne oldu ama YGS, LYS diye bir şey var. Böyle matematikten çok fazla soru çözemediğim için hiçbir zaman istediğim gibi yani yazılımla ilgilenememiştim. Ama burada ne yapmak istiyorsanız onu yapıyorsunuz gençler. Yani ne okumak istiyorsanız onu okuyorsunuz. Yani otelciliğe ilginiz varsa otelcilikle ilgilenin. Anlıyorum. Ben turist rehberliği okudum. Mezun oldum 4 senelik turist rehberliği. Adnan Menderes Üniversitesi'nde. Sadece İngilizce biliyorum diyor. Yani çok istediğimden değil. Yes. Lütfiye, evet yani 20 saate kadar dönem zamanı, mesela güz dönemi, bahar dönemi 20 saate kadar çalışabiliyorsun ve çok güzel iş imkanları var okulda. Yani bir sürü farklı şey var yani yapabileceğin. Onun haricinde yaz döneminde ise 30-40 saate kadar, 40 saat olması lazım ama 40 saat de çalıştırmıyor kimse seni yani. Belki 2 iş falan bulursun, o şekilde olabilir. Yaz döneminde 40 saat çalışabiliyorsun haftalık.
Thank you everyone so much again for attending. Are there any last questions we can wrap up with? We want to be mindful and respectful of your time and would also love to hear from you after this session. I put my contact information in the chat. We'd love to hear what your goals are for your academic study and how we can help you reach those goals. One thing that our office really strives to do is to answer student questions very quickly and to help you find the best fit for your goals. Is that French? That question? Yeah. It says Visa American, so it's I guess it's about a visa. Yeah, our office helps you navigate the visa process. So once you turn in your documents to our office and are accepted into a program at Madison College, we help you with the I-20 documentation. We can help you prepare ahead of your visa interview in your home country with questions you might get asked, documents that you'll want to bring with you. We even offer mock interviews so you can practice what you'll share in your visa interview. So we help you navigate that process. And we have a lot of resources that we can provide so you feel ready and confident when you get ready for your visa interview. Good question. Yes, thank you very much for the great presentation, Noel and Alperen. I think it was the very informative session, and we believe the participants also find it very useful. Thank you so much, everyone. I hope you have a wonderful rest of your day. And we look forward to connecting with you and know that we're cheering you on in your academic journey. Take care and have a great day. Yes, also I would like to thank the participants in Turkish as well. Katıldığınız için teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarım sizin için de faydalı bir webinar olmuştur. Madison College ile ilgili diğer sorularınız için chat kısmında paylaşılmış olan mail adreslerinden Noel ve Alperen'e ulaşabilirsiniz. Bir sonraki webinarlarımızda görüşmek üzere. Thank you very much again, you guys. It was a pleasure to have you in IEFT Talks. Bye. Take care. Bye-bye.